Abannamawulire guli mwezi gwe gumu n'omwezi ogw'abannaffe abajulizi ffenna twe tukola mirimu gya sacrifice bannamawulire bakola sacrifice nga abajulizi bwe bakikola kale wafula ogutu ebyamawulire abimanyi ebyebifuzi abimanyi ebintu bingi n'abatunyumyako wano mu budde obuddako kutegeeza nti balaze nti ab'embaale bannaffe bo batandise okufuna ensimbi za parish development model batandikiddewo okuzifuna batulaze nga basimbye ennyiriri naye bw'oba weetaaga ku ssente togayanga nti gavumenti givume ng'olina ky'olina mu nsawo gavumenti eno mbi nnyo temulina kye mutuyambye temulina kye mutugamba yes naye sooka bavumenti tebalina kye bakugamba ng'omusiri gwo ogwa kabeji gukula ng'olinayo ennyaanya zo ze wasimba ng'olinayo emmwanyi z'olina ng'olinayo omusiri gwa lumonde olina bizinesi gy'okola otunga ngatto oyoza mmotoka okola kibayo ne kookola kuba otandika temulina kye mutugamba naye nga ejja kuwoza emmotoka zo bbiri oddeeko obe ne kyolya kale mu budde buno tugenda kwogerako ne bannaffe banka ya Uganda eteekwa okuleetawo ebyenkulaakulana n'okuyamba abasuubuzi okukola emirimu egy'enjawulo aba Uganda Development Bank era mu studios Namwami Pius Wamala Ssebunkwaniriza buuza kuba tulaba. Neyanziza nnyo Mwami Rutaaya mwebale kunkyaza ku mukutu guno gwa Baba TV era nga njagala okulamusaako ku bantu bonna abatulaba asuubire basuze bulungi era ndowooza tujja sobola okugenda bulungi mu maaso. Kale njagala omuntu waffe owa bulijjo ategeere kiki kye tuyita Uganda Development Bank kifusaawuninga nga banka y'ebyenkulaakulana ate ffe bye tutalaba. Neyanziza nnyo ssebo ndowooza ebyenkulaakulana birabika era nga leero kyovulaba nsoose kwebaza Baba TV era okutuwa platform eno okwongera okwogera ku bye tukola. Banka eno gavumenti yegivunaanyizibwako era nga gavumenti erina 10% shareholding mu banka eno. Yonna banka ya gavumenti? Banka ya gavumenti. UDB, Uganda Development Bank, banka ya gavumenti era shareholding 100% shareholding. Banka eno nga badde wategeezezza dda abatulaba yakuyamba bantu bizinesi za bwannannyini kulaakulana nga tuwola ensimbi. So muli banka ya Uganda etali Bank of Uganda? Etali Bank of Uganda. This is a development bank yankulaakulana era nga tuyamba bizinesi ez'enjawulo ez'obwannannyini okufuna ssente okwongera okwekulaakulanya nga bizinesi zino ze tutunuulira ze bizinesi ezigenda okutondawo emirimu, bizinesi ezigenda okusobola okuwa emisolo, bizinesi ezigenda okutuleetera ssente enzungu wano through exports nga tutunze ebintu byaffe mu mawanga ag'ebweru n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Tukola mu sectors za njawulo. Tutunuulira ebyobulimi, tutunuulira amakolero, of course aga processing ebintu by'obulimi naye n'amalala agatali mu bya bulimi byokka. Tutunuulira sekita ey'obulambuzi, tutunuulira ne sectors endala eziyambako sectors zino ezikola ebitundu 8 ku buli 100 kati ng'obulimi mu Uganda. Bw'otunuulira ekonomi ya Uganda eyimiriddewo ku bulimi. Ne tutunuulira ebintu ng'enguudo infrastructure, ne tutunuulira ebintu nga amasomero, ne tutunuulira ebintu ng'amalwaliro ne facilities endala eziyamba mu bintu by'obulamu. Ogambye ekigendererwa kya banka ekikulu ki eya UDB? Ekigendererwa kya banka ekikulu si commercial bank ng'endala nayo ya gavumenti. Ekigendererwa kyayo kyetereka nsimbi za gavumenti nti BMP be batereka eyo ani abawa ssente mwe muzijja omuntu wa bulijjo nga nze nsobola okubayo n'akawunti nenzigulawo akawunti mu banka eyo boga nti banka ya gavumenti? Tetuggulawo akawunti mu banka eno. Sure. Gavumenti etuwa ssente naye waliwo n'abalala ba funding partners abatuwa ssente nga ssente zino za kuwola bantu ku magoba ge bakomyawo nga masaamusaamu.
abantu ba bulijjo tebassaayo. Abantu ba bulijjo tebassaayo ssente. Gavumenti yessaayo. Gavumenti essaayo ssente. Naye abantu ba bulijjo bafunayo. Naye abantu ba bulijjo basobola okufunayo ssente ezitambuza bizinesi zino. Batya. Tulina emitendera nti tujja kutunuulira nti bizinesi eno eri registered. Bizinesi eno ekuuma bulungi ebitabo byayo ebitulaga engeri gyeyingiza n'efulumya ensimbi. Bizinesi eno eri managed bulungi, erina governance structures oba abantu abagikuba mu ttooki okulaba oba etambula bulungi. Bizinesi zino zikola amagoba, ziri registered ne UNBS. Nti ne tutunuulira bizinesi zino tizijja kusobola okutondawo emirimu, zijja kusobola okusasula emisolo, zijja kusobola okukulaakulanya eggwanga. Nti twagala kudda ku middle income status. Bizinesi zino zisobola okututwala maaso ne tutuuka wano ne tubawa ssente zino ku magoba amasaamusaamu. Nti bw'otunuulira akatale bwe gabanga amagoba akatale generally gagamba nti tuli ku bitundu 21 ku buli 100, tugamba nti UDB ssente zaffe okukulaakulanya eggwanga tuziteeke ku bitundu 12, 12% interest rate ku ssente bizinesi zino ze ziba zitutte. Tuyamba bizinesi entonotono ezitandika, tuyamba ne bizinesi ezikuze ennene. Ssente mmeka ezandibadde zisookerwako zimuwa bizinesi? Millions 5. 5 ze ssente ezisookerwako. Nga ziweebwa omuntu wa bulijjo. Ziweebwa omuntu wa bulijjo. Alaze bizinesi gy'agenda okukola. Nga bizinesi eyo eraga ebintu biri byenkugambye. Biri bye ebisinga obukulu ennyo. Sigamba nti ogamba bizinesi eteekwa okuba nga eri registered. Naye registration eno bw'otunuulira tuyamba ne bizinesi entonotono ziwandiise SMEs. Ezisinga nga teziba mpandiise. Nanti kati awo wenzija nti ezimu ziyinza okuba zigwa mu association zizino ennene ezimanyikiddwa, oba nga zigwa mu cooperatives kuba abasinga bagwa omwo mu gundi ezo, oba nga groups zino eziri organized obulungi, SACCOs. Tubawa ssente era ssente ezo ne zituuka mu bali abantu b'ogamba abatakola ki, abatali registered. Nti abantu ba SACCO bano bo babeera organized bulungi okusobola okumanaginga abantu bali okukomyawo ssente abo bizinesi entonotono tali registered. Naye tukola ebintu ebirala bingi. Nti bw'otunuulira bizinesi zino z'ogambye ezibanga eziteetegese ezitali registered, nti tulina unit mu banka nga yo yakukola ekyo. Nti omuntu bizinesi ye teyeetegese ne tumugamba nti tulina emisomo, mujjumbire emisomo gino. Ffe nga bank ne tuteekateeka era ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bona abalina bizinesi ezifaanana bwe ziti. N'omuntu ayinza okuba nga ali registered naye nga tamanyi kukuuma bulungi bitabo bye byaki bya nsimbi. Ng'ali registered naye nga tamanyi bulungi kumanaginga bizinesi ye. Abo bonna tubateekateeka ne tugamba nti ne tubateerawo emisomo ne tugamba nti ssente bwe ziyingira tuzimanaginga bwe tuti, tukola bwe tuti, ebintu ebifaanana ng'ebyo. Okay. Nawulira gavumenti yabawa biliyoni 5. Mwina biliyoni 5 ze mwateekawo okulwanyisa embeera y'obutonde bw'ensi. You create what do you call climate finance facility, the CCF. Sente za kuuma mbeera ya butonde bwansi, climate. What is it about? Tell me about that facility. Facility eno eri unique. Nti era nga bw'ogambye tulina enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Ebbugumu eringi oluusi ebbugumu lingi ne mu biseera by'enkuba ebbugumu lingi, abalimi sizoni zikyukakyuka, we yasuubiranga okusimba bwasimba bifa kubanga obudde bukoze ki, bukyuse nnyo. Kati ne tugamba nti embeera y'obudde n'engeri gy'ekyuse ng'olumu n'ekigireetedde okukyuka ngeri gye tukwatamu obutonde ng'abantu
enamba ekuze kati ne tugamba nti ate bw'otunuulira ebyobulimi nga ye backbone kyekitundu ekisinga obunene ku bitambuza ekonomi y'eggwanga lyaffe lino Uganda. Ne tugamba nti tukoze tutya, ne tugamba bwe tukola facility eno nga yakuyamba bantu kulwanisa bizibu bino ebijja olw'enkyukakyuka y'obudde, ekyeya, amataba. Ne tugamba nti sente zino zinaasobola okuyamba omuntu wa bulijjo okusobola okumanaginga ebizibu ebireetebwa enkyukakyuka y'obudde. Nti bwe kibanga ekyeya kizze, okusinga abantu okulindanga ekyeya kijje balyoke banoonye engeri gye banaafuna amazzi. Tusobola tutya okulaba nga tubayamba babeere n'amazzi gano nga gabeerawo. Irrigation schemes okufukirira ebirime bino kwegamba omusana ne bwe guba guzze alina amazzi ebiseera byonna. Tubayambye tutya okulaba nga bafuna endokwa oba ensigo ennungi ez'ebimera nga tebikosebwa nnyo byeya. Nti bw'ova kukulima kwokka n'otunuulira abantu b'amakolero, nti tubayambye tutya okulaba nti nno kuba tulina facilities nnyingi ez'enjawulo, ng'ezimu ku zo tulina kye tuyita asset finance facility, nti abantu abaagala okukola production, twogera ku value chain, n'ova mu kulima kwokka ne twongerako value ku bye tulima, tuleme kubitunda nga bwe biri mu foomu yaabyo nga bwe bivudde mu nnimiro. Ne tugamba twongeddeko tutya value, nti tusobola okuyamba bizinesi zino. Ne tugamba nti omuntu ono ayagala kyuma oba kyakuprocesinga kasooli, kyakukuba kasooli, tumukubemu obuwunga, kwegamba tukola ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Tugamba twagala abantu abaagala okugula ebikozesebwa mu kulima. Abaagala okugula ebikozesebwa mu kulima. Tugeze njagala kulima nnyaanya, njagala ku saw greenhouse. Greenhouse okulima. Yes, weetaaga greenhouse okulima. Netugamba tujja kusupportinga. Naye okusingira ddala kye tuba twagala okukola wano, kye njagala okwenfasizing eri abatuwuliriza, nti bizinesi yo ebeere ng'esobola okulaga nti ejja kukola amagoba. Kubanga oluvannyuma sente zino ogenda kuzikomyawo otya nga tolaze nti bizinesi eno. Ennamu ezamu ziba zaakuwola. Ziba zaakuwola. This climate finance facility. Yes. Is a loan kind of. Yes. Ate mu aba government lwaki muweola nga government ebawa kyawe tusasula omusolo ne babawaako. Ate lwaki mwagala okutuwola muba muwola ku design. Government erina abakozi. Ate sente zino government zeetuwa, olumu abantu sente zibatwala ziba ziwerako, ziba nnyingiko. Kati nga sente government zeetuwadde bwe ziba tezimala ne twewolayo ewalala ne tuteekamu ne tugamba nti tujja kusobola kuba ziri ze tuba tufunye wanaffe tuba tuzeewoze nga tulina okukola tutya kuzizzaayo. Naye era sente zino za muwi wa musolo, nti bwe tuziwa cooperative eno oba sako bwe zikomyawo ne sako endala esobola okukola ki? Okuzikozesa. Ate tulina n'emirimu emirala gye tukola, nti tuba tulina okutambula tulambula bizinesi zino zikola zitya emirimu gyazo. Okay. Why did you have to launch this facility this year and not a decade ago? Ekibuuzo ekyo kirungi, nti bw'otunuulira enkyukakyuka y'obudde essaawa zino n'enkyukakyuka y'obudde emyaka 10 egiyise, bintu bingi ebikyuse. Tutemye emiti, namba y'abantu yeeyongedde egenda mu bibiri okukozesaayo, entobazi zonna tuziyingiridde, ate nga ali entobazi zaatuyambangako okukwatirira amazzi gano ennaku zino ge tulabanga amataba. Emiti gino abantu bajjangayo ebintu bingi, enku ne bakolamu amanda, naye kati ennaku zino emiti gyonna bagitemye bagimazeewo, tetusimbye mirala. Kwegamba reeti ebizibu bino kwe bijjira yeeyongedde, ate nga byonna byetaaga ssente. Bw'otunuulira omuntu wa bulijjo, abantu 7 ku buli 100 ku bantu mu Uganda, ffenna 10 oba n'ebintu byonna bye tukozesa tubijja mu butonde. Kati bwe tuba tubumazeewo kitegeeza tugenda kuba nga tetusobola kwewanirira, tugenda kuba nga tetusobola kuproducinga mmere eno gye tulya, n'ebintu ebirala byonna byonna ebiyamba gundi zino kugenda mu maaso.
Do you have some focus areas where you want, because when you talk about issues of environment, climate, biba bingi, are there some targeted nti tulina interest mu kino na kino na kino na kino? For example, bwe ngamba nti ngenda kulima ennyaanya nga nkozesa greenhouse, tumuyita climate smart agriculture. Mba njagala sijja kufuuyira nnyo ebintu ebimu, ebiwuka bino ebyandibadde ebyompa mu bicontrolinze, seemeetinga so much danger mu ttaka. Do you have focus areas? Ekibuuzo ekyo kiri interesting. Tulina focus areas era nga bwe nakugambye sectors zetusupportinga, eno climate finance facility yo egenda kusupportinga mu ange eyo gy'ogambye nti climate smart agriculture. Nti bw'otunuulira business etwagala okusupportinga under climate smart agriculture, nti tutunuulira ebintu ebiri organic, ebitali bifuuyire nnyo. Tutunuulira ebintu organic. Tutunuulira ebintu nga okusimba emiti mu mmere, nti oleme kulimanga bulimi mmere nga bweri, naye tusimbeko emiti gigezeko okutuyambako ku erosion oyo, ku mataba n'ebirala. Kati bodda mu gundi endala sectors zetusupportinga mulimu clean energy. Kati tumuyita clean energy nti tujja kutunuulira ebintu nga biogas. Yes, that's clean energy. Tutunuulira ebintu nga solar, kwegamba omuntu ayagala okukola solar powered irrigation, tubeera basanyufu nnyo muyamba. Ayagala kugula kyuma ekifukirira naye nga kikozesa bwe kiba kikozesa solar kiba kirungi nnyo. Okufukirira kirungi naye ate bwe kiba kikozesezza solar kitegeeza oba osazeeko cost yaki ey'amasannyalaze oba amafuta ag'okupampinga amazzi gano. Kati bwe tutunuulira ebintu nga sustainable waste management, okumanaginga obulungi kasasiro, kubanga kasasiro ono abantu abamu bamukozeemu ssente. Project nga yagenda kukola ku kasasiro, agenda kyusa kasasiro ono exactly. Abamu bakozeemu tiles, tulaba abazimbisa obucupa kituufu, ebintu ebifaanana ng'ebyo. Tulaba abaana abakola recycling, abakola ebyuma ebya scrap ne babizaayo ne babikolamu ebyuma ebirala ebyomugaso mu bintu bya bulijjo. Ne tutunuulira ekintu kye tuyita low carbon industries, nti zino gano amakolero agataddewo ebyuma ebirungi ebitakuba nnyo mukka genda mu bbanga kwongera kukyankalanya butonde ate bwe twagala kutereeza. Bwe mutunuulire bemuwa ku nsimbi mu facility eyo. Era facility eno nga tugitunuulira mu ngeri ya njawulo, nti bwe tunaafuna abantu abalala abatuyambako okwongeramu ensimbi eziri ku magoba aga wansi, obanga amagoba abamu bagamba nti zino sente tubawadde za bwereere mugabe za bwereere, oba oli n'agamba nti ffe eno tugiwaddeyo nga grant eyambeko. Kuba olidde tulina abantu betwogera nabo nga bali willing tuyamba okukola ekintu kino. Nti bagambe nti mufo ky'okuwolera ku bitundu 12 ku buli 100 tuwolere ku bitundu 8 endala tuziweeyo nga grant. Oba eno project nnungi nnyo tugiwe grant, ebintu ebifaananako bwe bityo. Ate nga bwe tutunuulira kati ng'ebyobulambuzi kati ffe bye tuyita ecotourism, nti tulambula naye tuyambeko okukuuma obutonde nga bwe tulambula. Tulina facility ennamba eya tourism, naye eyo yo eriko ssente ezo zoyise grants ezo zibagaba ez'obwereere, nti tugabirako ezo okukuyambako okulabirira ng'abakozi oba okuraninga business. Kati eyo yo nayo specific facility eri awo, naye yo erinaako akasente akalala akasaamusaamu ke bakuwa ka grant osobola okukwasizaako kubanga tebakabalira muzoteekwa kuzzaayo. Era twazibawo wano covid olwakuba ennyo hotels zino ffenna tumanye ekyatuukawo, era facility eyo ne tugiteekawo era ng'ezze eyambako bwetyo. Ne tuyamba ab'amahoteri, ne tuyamba abalala bano aba tours and travels okwongera okusigala mu business, kubanga ebyobulambuzi byebimu ku biyingiza ssente nnyingi wano, ssente ziva mu bulambuzi nga foreign exchange.
what are the key requirements for someone to benefit from that facility? What do you consider as a key? What do I need to get that facility? Kwanza ebunganga bya kasasiro n'enchance ogenda okutandika okulabya kasasiro. Bungamba yuko tourism tusimbye emiti eyo ne tugamba tubajje balambule ngaze kulambula nimiro ya nenga ya miti myerere ya bibala, it's 20 acres of bibala kama bikebere fruit one. That's ecotourism. Ogenda kulanga mu bibala omwo n'enkima zijjiddemu n'ebyo byonna bikuumidde wamu and sina kyenkosa butonde bwanze. Ne national parks ezo ng'ozikuumye bulungi ezikulinaanye we zivaawo waliwo bajja okolera tutinga naye bino ebirala byesobola okugonza tubikola. So requirements zino sinzi waliwo ziri ze twasookeddeko ezo ziri standard ezo business registering tulage bw'okuuma ensimbi z'obulungi ebitabo by'engeri gy'obiterekamu ebyo biri standard naye no facility ng'oggyeko ebyo twagala kutulaga okuuma otya obutonde mu bizinesi yo gy'okola obulabirira otya kyekikulu. N'ekirala tukendeezeza tutya ku mukka guno omubi oguva mu makolero. Twagala otulage engeri gy'okuumamu buno obutonde obulungi ate nga bw'osobola okukola ssente kubanga abatulaze bizinesi ezitulaze nti zikuuma bulungi obutonde ne bwe gaba gano makolero nti barecyclinga ebintu byabwe kagabere gano amazzi abamu ge bata obuti ne gagenda mu myala nga basooka ne bagatreatinga kwegamba abo abantu batulaze nti bongeddeko revenue bongeddeko ku ssente ze bayingiza mu kusevinga bwe batyo. So fe target yaffe mu facility eno yakulaba engeri gye tukuuma obutonde engeri gye tububbulula ne budda bujja busobola okutuyamba okukola ebintu ebirala bye tujja mu ssente ezitwala eggwanga mu maaso. That is could there be any other requirement? Ekikulu ekyo kyekisinga obukulu mu facility eno naye ng'ogasseeko n'ebiri ebirala bye nkugambye tituregistering ebusiness registered osobola okusasula emisolo osobola okugaba ku mirimu osobola okukola amagoba. Okay, so where do I go? How does somebody start? You don't have branches across the country. Someone come to UDB in Kampala. Temuli bantu bali everywhere. Nkola ya Development Bank ndala naye era okusinzira ku economy yaffe weefaanana tugenda gezaako okugula branches zino tuli mu nteekateeka era kati nga twasookedde ku branch emu esooka ey'eggulu gye twagala okusooka naye bano abali ku mutimbagano basobola okugenda ku www.udbl.co.ug osobola okujja directly mu bank ku Nakasero Road plot 6 osobola otukubira kasimu ku 0414 35 55 5. Other than the money that people touch, what other benefits do I have with this climate finance facility? Ekisooka ofunamu mu experience y'abantu be tulina mu bank okukuyamba okutegeka business yo. Abantu abasinga obuzibu bwe tusanze nabo nti balina projects ze tugamba nti teziri bankable. Nti project eno tatulaga bulungi ekola etya amagoba, project eno ekola etya ssente, project eno ereeta kipyaki. Naye ng'omuntu abamu ku bantu bano baba ne ideas nga nnungi nnyo. Kati banka esobola okukuyamba okuteekateeka business eno obulungi neefuuka bankable. Ne tukuyigiriza biri ebirala bye nasoose okugamba nti omuntu ajja nga tamanyi na kukola business plan. Kubanga bw'oba tolina business plan kitegeeza tosobola kutulaga bulungi kiki ogenda kukola n'otya bw'ogenda kukozesa nsimbi zino. So tulaga enteekateeka ya business yo. Enteekateeka ya business yo byebimu ku bintu ebirala bikutuyamba bye tusobola okuyamba abantu baffe abali mu business okutereeza. Naddala business zino ezigwa mu
mu butonde zetugala okubbulula obutonde okubulabirira obulungi zetwandiyise green businesses ebiseera ebisinga abantu tebamanyiridde nnyo kuzitegeka na kukola projections nnungi kugamba nti mu myaka 5 wano wetusuubira okubeera bwe tutambula bwe tuti byebimu ku byo betuleeta katufunemu ka commercial break tukomone omugenyi wange ye Pius Wamala owa Uganda Development Bank katumulemu kano tukomewo. Eno ni Gangamka ku Baba TV. Eno ni Baba TV obusoga bulayire. Get yourself a Zuku TV decoder and satellite dish today at a low price of only 105,000 Ugandan shillings and a Zuku decoder at only 60,000 Ugandan shillings and enjoy your favorite movies, series, kids entertainment, music, local and international news and lots more. Enjoy amazing packages like Zuku Smart, Zuku Smart Plus, Zuku Classic, Zuku Premium and Zuku Asia. Get connected today. Zuku, life got better. Buyogera nyaffe Uganda ku Radio Africa tolemwa kumwenya olwaka mwenyumwenyu akajjudde abanywanyi. Embeera y'obudde yatukolako mukwano n'obutonde obutubeezaawo ne butusobozesa buli omu okubeerawo mu ngeri ye kuba ffenna tuli banjawulo ne mu ngeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe. Naye ekitugatta ne tufuuka omuntu omu bwe buwoomi obuva mu kyokunywa ekyaleeruya jingatte drink n'aleeruya tamarin drink eddekende erikumala ennyonta ate nga wejjanjaba omubiri gwo. Ekyokunywa kino kye kitegeera emibiri gyaffe kuba kya butonde 100 ku 100. Woomerwa ekyokunywa kirimu omubisi gw'enkooge aleeruya tamarin drink n'aleeruya jingatte drink bikolebwa ba Aleluya Reflexology Healthy Solution and Nutritional Research Center Limited. Weefunira ekyokunywa kya Aleluya leero okuva ku maduuka wonna. Bakubire ku noti 333 24 15 6 Buli kumacha Zuku kanesanyu Cross farm never kanga mumbaja Lunakulupia Bilata bipia Cross farm Achosiza bola mwa Mama never kanga mulungi wangazi Wakolebwa n'obukugu obuchasinze Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Nga 19 Mei ku Kampala Serena Hotel MTN Mobile Money etutuuseko Mr. Kisemakula mu Lago Lutabanga lwe batuumye Mr. Cat 46 concert shilingi emitwalo 10 VIP table ya milioni 3 abe Masaka mu mulinde ku Sunday nga 21 Mei ku Maria Flow shilingi emitwalo 2 eno live music concert the biggest Uganda live concert nga music stage Hamatala first class ogenda kakasa feno ne gwe tugenda bendongo booking nga bukyali wa noti 763 nya 0 Mkaga satu musanvu nya move move Oi, nzije wa tikiti ya misachi muliwa mujene byana bi first class ebyona bi Babe, my rent is due bi smoothie bi fast charge bitagala kulinda ebyako excuses abasajja Mr. 46 concert Kampala Serena Hotel 19 Mei wajidwa Sema Properties Capital FM Papa Sport Big Pharma Hillwater Buganda Land Board Venom Records Serena Hotel MTN. Get more for less on Star Times this Easter season. Cartoon Channel for Best Children Entertainment. New global series. Local drama on Makula TV and football all around the world. Simply make weekly or monthly subscription and enjoy upgrade to the next bouquet. For classic or super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Family time with Star Times. Star Times is regulated by UCC. Eno ni
Baba TV, obusoga bulayire. Eno ni Gangamka ku Baba TV. You're right on Baba TV program Gangamka. My guest is Mr. Pius Wamala, the Green Finance Officer, UDP. Green Finance Officer. The bank tends to treat greening as a key component. You seem to put a lot of emphasis on greening. You seem to put a lot of emphasis on this. Why is your focus so much there? One, the increasing threat of climate change impacts. When you look at the severity, the magnitude, the intensity of impacts like floods in different areas of the country, you look at droughts, you look at the landslides, you look at the pests and diseases, even before I go very far. And that is in Uganda. But globally, we've heard of fires around Europe, we've heard of cyclones and things like that. So as these continue to manifest, you realize that global reports, including the World Economic Forum, are presenting them as key risks, part of the top 5 key risks to the financial stability. That is one. When you look at 2 decades ago, the world lost about $2.4 trillion US, 2 decades ago. So you're looking at all these impacts, but then key among all these is the response to these impacts. How are businesses responding to these impacts? Now that you're a bank, a government bank, for example, why don't you go plant trees yourself and do the things yourself, and then you want to do them through people, through people's businesses? The mandate of the bank, or the role of the bank, is to support private sector investments through sustainable financial solutions, providing affordable capital to them. So there are different entities that will support what you just said. For example, why don't we plant trees ourselves? We have the National Forest Authority. Because with the 50 billion you have, you can buy almost 20 acres in every district in Uganda and plant your own trees. Why do you? Again, I'm still speaking to the issue of mandate. You have different government institutions, different ministries, departments, and agencies playing different roles. You have the National Forestry Authority, responsible for the Central Forest Reserves, but also responsible for the private plantations, supporting private plantations. So now, us going into tree growing is getting into the mandate of other government institutions. But if we are supporting private sector investments through affordable capital, if we can do this, because our target at the end of the day is socio-economic development. How do we make sure we are able to support businesses that are ready to create jobs? I already spoke about this, that are ready to raise revenue. When the bank does this, is the bank generating revenue? Maybe no, maybe yes. But then are we fulfilling our mandate? Maybe no.
You will not be fulfilling the mandate then. Yes. So the country has different institutions with different mandates. Our mandate is to make sure we grow the private sector investments, give them loans, give them asset financing, give them equity financing. Equity financing is where we sharehold in a business that doesn't have enough capital to start, but the innovation or idea is really, the law allows you to do that you can sharehold in my business. Yes, but only up to 10 years. If the business breaks even before the 10 years, good. We divest and go out and leave the business to continue and grow. And when you continue, you are no longer a shareholder in my business. We can't continue beyond 10 years. We can only support the business up to 10 years. Okay. So we hold equity to support especially the startups that have very good ideas, have very good business ideas, innovations, but they don't have the startup capital. Okay. So we say the business is good. You have a desk that listens to these ideas? Yes. One can come and present the idea? We have a full a unit, equity investments, that supports this. And they're already supporting quite a number of projects that have demonstrated that they are viable, they are good businesses, they are innovative businesses. The bank invests in these businesses. They grow to a certain level. The proprietors take over, the bank divests. The bank doesn't own your business forever. So this particular thing you're calling the climate finance facility is a new thing you have launched this year. Yes. You have not been running it before. It is not 10 years old. No. Would it be something you're just trying out? We are not trying this out. The bank is doing this purposefully because climate change is a threat and it's not about to go away. True. One, we need to appreciate the efforts of government already. We have a climate change policy. Good. We have a law, Good. Climate Change Act. We have strategies. But also we are part of that broader framework, the United Nations Framework Convention on Climate Change, where we signed the Paris Agreement, whereby we are saying we are setting targets to see how we reduce our emissions. We are setting targets to see how we manage climate change. Now, those are adaptation strategies. How do you manage the drought and floods and agriculture? Recently, we saw a road, I think it was Rukunjiri, is it Kabalek Soro? How do we manage the infrastructure? How do we build sustainable businesses that are able to respond to these impacts? So the bank in 2019 established the Green Finance Unit. And that shows it's not a one-time thing. We went ahead to develop policies, strategies, and guidelines on how we shall be able to provide a capital from this facility to businesses and how we shall want to run them. Because at the end of that day, if we are going to manage the vulnerabilities, we need to be structured. Where shall we get this money from? When this money comes, where shall it go? It will go into this pool that we are calling the Climate Finance Facility. What has been the response so far? The response has been good because we launched the facility on 5th April this year. But when we tried to look back on whether we've been having these green businesses before, you realize we had 5 in 2020, we had 9, in 2022 we had over 56, and the investments are high.
The investments in 2022 alone were around 117 billion. Looking at this quarter from January to March, we've spent about 77 billion that we've approved going into these green businesses. What am I trying to say? You look at when you look at these businesses, most of them have been reactive. To say, hey, a drought hit me the other season. How do I manage better? Let me run to UDB to support me with an irrigation facility scheme to be able to manage the drought. The other time I was, because when you look at some of our farmers, especially under livestock, traditionally we love animals. People want to keep about 500 animals, and one cow is giving you 4 liters of milk per day. And we are saying, what about you go for these Frisian cows? Instead of doing 500, you do 200. And some of them have one cow that gives them, surprisingly, 25 liters of milk. And yesterday I visited a farmer that said from the breed that he has, he will be able to get 60 liters of milk. One cow milk 3 times a day. 60 liters. And we are saying, so why are you keeping these 500? But the job is strenuous, it's expensive. And we are saying, why don't you improve your pasture, do silage, mix it with hay, and keep it for a longer period of time, so that even during the dry season, you have a sustainable fodder source or pasture or feeds for your animals. But you're not field people. How are you able to help people? Do you go to the field? That's why I said we have to go to the field. Yeah, because the people who have these problems do not know where to find solutions. And then you who have solutions are far away from those who need them. And again, that goes back to the part that we talked about around awareness. UDB staff go to the field. And we go to the field multiple times. One, when you bring a proposal of your business to us, we discuss it in a committee and say, this is a good business. What happens next? We do what we call an appraisal visit. The team comes on ground to see the actual business you're talking about. Is the business viable? Will the business be able to make money? How can we support this business if it is not well structured in the way we want? For example, when you go to the field to visit such a business, you find somebody with this number of cows, you tell them, this manure that you're throwing away, the cow dung, what about you have a biogas plant for it? So that you don't have to pay for electricity. You don't have to pay for electricity. And then these are some of the things we do in the field. We will tell you that it's very expensive to process biogas. Is it not? Is that the startup for doing it? Yes. In the long run, are you spending more on electricity? No. Yes. Yeah, you are spending more on electricity. Yes. And then we are saying, okay, can we restructure this facility to include a biogas system for you? Or when you draw down this amount that you have to pay within this period of time, can you consider this? So these are some of the things we do. So we go to the field, and again, we keep monitoring these businesses. The business said it would create 100 jobs. What happened? Where will they come from? Are you employing these people? What are the challenges? Are you paying the taxes? Things like that. There are industries we've gone to, and we've actually realized, for example, when you look at the sugarcane industries, sugar processing industries, and we've advised these people to turn the waste into energy. And right now they're even selling this power to the grid. Actually, I know of many sugar processing plants that are not buying electricity, they're instead selling. They have actually been asking government, can we give our excess power onto national grid? Yes. And they're getting some money. And these are the things we do.
because we finance some of these. But you seem to have little money. You know, when you have 50 billion, a single project may require 50 billion is money for 3 people. It is not money for actually, a development bank. As a development bank, 50 million, not even 3 projects. Sometimes it's 1 project. 50 billion, yes. 1 project. But 50 billion is just start up to kick-start the facility. Because now we have a number of partners that are interested in putting money in this facility. And it's going to be a lot of money. In fact, I think you are a broke bank. You don't have money. This is no money. People have projects of 150 billion, 200 billion, and then for you, and we are supporting projects. And we are supporting projects of 60 billion. No, 50 billion is for the climate finance facility. No, your total capitalization as a bank is also. It is. I think it is high. The government the other day gave you. Is it 50? They gave you. They gave us 1 trillion. 1 trillion. And added more money. That's why I said we have money from quite a number of partners. It's not just the government of Uganda. You pick from other sources. So this is a development finance institution, but we have, that's why when I was explaining the structuring of how the facility will work, I said, where will the money come from? Yes, you and me are Ugandans. Save for the fact you work for UDP. Ojifiringa. UDP. Yes. Do you have success stories that you can take me as a journalist with my cameras? Nondaganti, oh no, 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 no. Are beneficiaries or are what they are because of UDP? So many of them. Where are they? You will be surprised. Where are they? So many of them in different parts of the country and in the different sectors that I've told you about. Nga UDP ye basitudde ye batambuza. Challenge je tulina eriemu nti tulina kye tuyita confidentiality agreements ne ba clients baffe. So we actually pick success stories of those people that are comfortable with sharing their story. With sharing. Of course, some should be. Not all can say we don't. Exactly. I would love to get those. Era tuzirina, era bwe muba mulina space nga musobola okutuyambako okuzi airinga. We can. Muba mutukoze bulungi. Ezabalimi. Because abantu lero byetukola lero, when you want to become a tomato farmer, you just go to your YouTube channel, put in tomato farming in Uganda, and then they show you how people are doing it practically. Similarly, omuntu okubiriga nti UDP can. Because when you say it is a government bank, what comes to my mind? Government enonya. It's a development finance institution actually. Baizo kanti baleta development ne baleta kunsanya obuchi busanya for the only way actually is by showcasing the success stories. Ye awareness endala je twogerako botunulia equity product eno nungi nnyo naye abantu babeera bagitya kubanga bagamba UDP bweteeka muno sente zayo kuza business bagenda twala business ya sake emisoso gyammwe endaga muntu ya nnyoko okufa kwa kitaawo amalalo ga jjajjaawo ebintu ebyo ebirala ebyo bwe bityo. The things you need to revise. Bisutamiza abantu okugenda mu facilities zino. Kazibeza government baga nti government etaddewo sente zino munaloza nti it is easy. Like now ngambye registered business naye sebo n'otambula emyaka 3. Emyaka 3 sinagiwulirako. Naye mwami Lutaaya ekintu kino ndowooza abantu abamu bakikwata bubi oba abamu mu butamanya. Nti omuntu agenda kujja omubuuze business eri registered. Akugambe business teri registered. Omugambe obadde planning ogiregisteringa nti ye ayinza n'okugamba empapula zange gye ziri nazitwalayo nzirinze naye ng'akola ki alimba empapula zikyalwayo URSB research yakimproving omuntu mu kifo ky'okwogera amazima olaba engeri gy'omuyamba n'akulimba oba requirement emu n'omugamba nti ebintu byonna wabireese birungi naye kubulako requirement eno n'agamba nja gireeta n'agenda n'amalayo emyezi emirala emeka 3 ku 6 nga takomyewo kati bwe abantu bogenda okusanga gambe ogamba UDP
UDB tegaba sente tekola bantambuza naye nga teyakola ki teyagenda teyaleeta bisaanizo ate teyayogera mazima kulaba ngeri ki gye tukola ki gye tumuyambamu kati tetuganye naffe tulina emitendera gyaffe oba ebyokugoberera ebiyinza okuba nga si byangu nnyo kubeera bw'obifuula ebyangu nnyo ate oyinza okwonoona sisitimu engeri gye zitambula tokalubya nti kukalubya naye abantu nti ng'oggyeko ssente ze mumpa migaso ki emirala gye nsobola okufuna mu climate finance facility ng'oggyeko ssente tusobola okukuyamba okuteekateeka bizinesi yo nti waliwo abantu abamu abajja kubanga bizinesi zino ze twagala okulaba mu climate finance facility si bizinesi za bulijjo oba ntegerekese si bizinesi za bulijjo nti abantu kikyabakaluubiridde okulaga engeri ki gye bizinesi ye gyegenda okuyambamu okubbulula obutonde oba okubukuuma obulungi si nti kizibu ayinza n'okukikunyonnyola bulungi naye tasobola kukiteeka mu lulimi lutegerekeka ng'akireese mu business plan ye oba otulaga mu projections nti bwe nnima bwenti ne bwenti oba bwe nkole ekkolero oba ne planning okukyusa kasasiro ono mukolemu ssente bwe buti bwe bigenda okuyamba okukola ki ebintu ebifaanana bwe bityo butambule bwe buti nja kukozesa abantu bwe bati nsuubira ososola omusolo bwe buti myaka 10 nfune bweti eyo business planning tetugirina gyo kubanga business affe esinga mu Uganda ziri informal jjajjawo bw'aba agimanyi ng'akutwala ofuna omudaala w'abadde akola nga naawe ofuna. Now that's also a special duty you have to do to make sure that you really talk to people to formalize their business. It's the same struggle that URA has, the same struggle that URSB has, making a business. From bantu batya okubamanya kyekyo kyekugambye nti kyekigize ne success stories zino z'ogamba gye ziri nyingi era ezaabo abantu abakkiriza okugamba nti affe mulage gundi zaffe tujja kubaweereza balagiko kiyamba waba alina kyatunda bwe tulaga tubanga bamuwa market mumuwa market ate n'abalala okumuyigirako kiba kirungi abalala oleme kubeera mulungi omu. Any final remarks as we conclude? Thank you for hosting us, and this is an opportunity for the viewers to get to know what UDB does and a lot more. But more importantly, I want to thank the government of Uganda, our shareholders, the board of directors, our development partners that support us with financing and other assistance, our clients, very important to us, the private sector, but also the non-state actors that go around to create this awareness around the things we do, where they can pick money, what good businesses, green businesses should look like. So those would be my final remarks. And thank you to all the viewers for listening to us. Reach out to us on www.udbl.co.ug. You can call us on 0414 35 55 50. Okay. Thank you. Those government numbers are never picked. Kale, thank you for sparing time to be at Baba TV. I'm glad that I have known the mandate and interest. I'm also glad to have known much about the Uganda Development Bank. I've always heard about Uganda Development Bank. My impression is that they don't have money. And the government has given us, but you have assured me that besides the government, there are other partners. You have also told me that you are not a commercial bank, you are an investment and development finance institution, simply facilitating private sector-led growth by facilitating those in the private sector to do much more. My guest is as Pius Wamala, the Green Finance Officer at Uganda Development Bank. That ends this show. Up next is the Hot Cup at 9 with Philip Wafula Butu and my brother Adam Al Mahad Kungu.
will be taking you for the next 2 hours. Thank you for watching Baba TV. Zesa Simon Yanga Lutaya.